Hello, hello! What's up, what's up? Sa aton mga nini, tuto kag inday, kag sa mga scholar ni nanay kag ni tatay. Welcome to Team Kanate! Hello, hello! So, ano naman kita? So, aton nga lesson number 2 is about geometric sequence. So, ano ang geometric sequence? Ano sila ang ordered set of numbers that progresses by multiplying or dividing each term by a common ratio. So, ang ginitandaan sa geometric sequence, ang ginatawag na common ratio. So, may ara kita nga formula, or the general formula for geometric sequence. So we have the an equals to a sub 1 times your r raised to n minus 1. So this an is your n term, your a1 is the first term, the n is the term position, and your r is the common ratio. Hindi siya parehas sa arithmetic sequence. Ang arithmetic sequence natin kaya dati is ginakuha natin ang common difference. So sino naman niya sa geometric sequence, naman yung atin niya o naman ang common ratio. So we have our example. So, makita lang yung example para mas lalo mo maintindihan. So, example number 1, we have this set of ordered numbers here. 5, 10, 20, 40, and 80. So, gusto natin pangitaon ang aton niya common ratio. So, para makuha nimo ang mga common ratio, so, nalang siya sa kasimple. So, a sub 2 over a sub 1. So, what is your second term? Is 10, and the first term is 5. So, 10 divided by 5 is 2. So, your common ratio is 2. Okay? So, kung imo matamatahon, so makita mo man ini siya. So, 5 and 10. So, ini siya, i-multiply mo lang by 2. Multiply mo ini siya sa 2, 2, and 2. Kumbaga, ini sila ya constant ratio between terms na gid siya. So, ang imong A1 is 5, A2 10, A3 20, and so on and so forth. Okay? Okay, so with our example, so try natin yung magkuha sa 10th term sa sequence natin. So gamitin niyo mga examples. Kuha natin ang 10th term niya. Okay, ganito natin ang aton nga formula nga an is equals to a1 times your r raised to n minus 1. So in these examples, we try to solve this. So using your formula a1 times your r n raised to 1. So we are going to get the 10th term. So kuha natin ina siya. So balaan naman natin ang imong common ratio is equals to 2. Sa example natin kagina. So, substitution na kita sa ating mga terms. So, then, your first term kagina is 5. So, i-copy ka lang ina siya. And your common ratio is 2. So, your n is 10 minus 1. So, a sub 10 is equal to 5. 2 raised to 9. So, a sub 10 is equal to 5. And this 2 raised to 9 is equal to 512. And then, you just multiply it to 5 para makuha nimo ang imo nga 10th term, which is 2560. Okay, so this is for example number 1. Ito naman kita sa ating ikaduhang example. Kung imo nakita kagina ang ating example number 1, medyo ang increasing siya. So 5, 10, 20, 40, and 80. This time, itry naman natin ang decreasing. Sige, decreasing numbers, a set of numbers. So 32, 16, 8, 4, and 2. First, we will get the common ratio for this example. So ano ganit magkuha sa common ratio? So R. Okay, so your second term is 16. Your first term is 32. So 16 divided by 32 is, we will have our R is equals to 1/2. So your common ratio is 1/2. Okay, so gamit ang aton nga formula nga an, okay, a sub 1 or n minus 1, kuhaon naton ang 8th term sa aton nga example. Okay, so ano ang ika-8th term niya? So what is your a1? Is 32. Your r, ang r mo is 1/2. Ang imong n is 8, i-minus mo sa 1. So, 8n equals to 32. So, 1/2 raised to 7. In this 1/2 raised to 7, so, ang ating dali na nagbutan sa gilid. So, 32 times 1 over 1 to 8. Kung long method mo, raised to 1 raised to 7 is 1, 2 raised to 7 is 128. So, 32 divided by 128 is equals to 1/4. So your nth term or 8th term dito sa ating equation or sa ating set of ordered numbers sa geometric sequence natin is 1/4. Okay, this is for example number 2. Para ma-practice pa din natin ang ating geometric sequence, so may problem kita diri. So you write the first 5 terms of each geometric sequence shown below. So we have 3 examples. So 1, given diri ang ating first term and ang ating common ratio. And also sa diri sa ikaduha ug sa ikatatlo. So gamiton pa lang ang ating equation nga a or ang ating formula nga an. So equals to a1 and r raised to n minus 1. So write the first 5 terms. So diri sa example number 1, so kuhaon naton ini ang iya nga first 5 terms. So diri sa number 1, automatic butang mo na dira ang first term is 2. So balaman nimo nga ang atong equation is an. So that's 1 is to n minus 1. So kuhaon naton ang a sub 2. So your first term is 2 and your r is 3.
and your n is 2 minus 1. So a sub 2 is 2, 3 raised to 1, or 2 times 3 is 6. Okay? So, butama na dali automatic 6. So, balani mo nga ini siya, multiply ka naman ng 3. So, panadiretso ka na. So, first 5 terms mo na ito ginakuha. So, multiply ka na lang dali 3 diretso. So, 6 times 3 is 18. Okay? So, next naman, multiply ka naman lang sa 3. Constant pa na siya ang atong common ratio. So, 18 times 3 is 54. Multiply ka pagid sa 3 sa 54, so 162. So, this is our first 5 terms sa example number 1. Okay, proceed kita sa example number 2. So, anak naman, ibutang mo na dira ang first ni mga term, 80. So, why kita kabalo ang sunod? So, balaan mo nga ang imong common ratio is 1/2. So, automatic gamit man sining equation natin gihapon or formula. AN, okay. So, buta natin ang A2 or sub 2 is your 80, ang 1 mo. Ang arm is 1/2, and then 2 minus 1. So, half of 80 is 40. So, your second term is 40. So, balaan mo naman dayon, since common ratio man nami, so ma-divisible siya by 2, or ma-divide mo siya sa 2. So, ini, 40 divided by 2 is 20. Half of 20 is 10, and half of 10 is 5. So, you get your first 5 terms para sa sining example. So, you got 80, 40, 20, 10, and 5. And the same na sa A sub 1 equals to 6. So, gamit ito ng gihapon ng A sub n, A sub 1, or n minus 1. So, A sub 2 is your 6, and your r is negative 2, or your n, or 2 minus 1. So, A sub 2 is 6, negative 2. Oh, so, your A sub 2 is negative 12. So, right here, the first term, 6, followed by your second term, nga, negative 12, and kung imo nga manotice ito ang sikal sa negative 2, so multiply ka naman ng negative 2. So 6, negative 12 times negative 2 is 24, and multiply mo naman siya sa negative 2, it's negative 48, and multiply mo naman siya sa negative 2, and that is 96. Okay? So these are your 5 terms, or first 5 terms para sa example number 3. 6, negative 12, 24, negative 48, and 96. So, now, yan ka na example paano magkuha sa mga terms nga gamit ang atong nga formula. Okay? Maliban sa atong formula nga magkuha sa mga terms nato sa geometric sequence, may ara pa kita formula paano magkuha sa sum sa atong finite geometric series or sequence ari diri. So, sum of the n terms, a sub 1, 1 minus r raised to n all over 1 minus r. Or, may mga condition na kita diri. If your r is not equal to 1, wala mo naman na, so this will be your formula. Okay? And then, kung ang r nimo is 1, so ara man ang atong nga formula. So, if n, may pagkita condition, if r is negative 1 and n is even, so ano man ang answer, and n is odd, and your r is negative 1. So, hindi kita siguro mag-12 kids, yung mga sa sunod pa mga lessons. So, kung may alam nga finite, may alam kita nga sum, sa aton nga infinite, okay, sum to infinity, so formula s equals to a sub 1 over 1 minus r, where your r is less than 1. So, para mabalaan natin ang ano kibala, ma-apply natin sa mga kitang example. So, we have 3, 6, 12, 24, and 48. So, gusto natin kuhaon ang sum sa ating first 5 terms. So, ang gusto niya kuhaon ang first 5 terms gamit ang ininga formula. Okay? So, gamitin natin ina. So, first, kuhaon natin ang ating nga sum of the first 5 terms. So, hindi pa na siya danay. So, ganito lang siguro i-butang sa first 5 terms. So, S, N, is equal to ato nga term natin is 3 first term natin. So, buta na lang natin ang n natin is 5. So, S for the 5 terms is 3. And your 1 minus, and sa ato nga nga example, ang common ratio natin is 2. 2, multiply siya sa 2. So, gamitin natin ang r, which is 2. Okay, raise mo siya sa 5 na ato nga terms. And then, over 1 minus 2. Okay, so ano siya mo, Sn is equals to a minus, or a sub 1 times 1 minus r is to n all over 1 minus r. So your n is 5 terms, sum of your 5 terms, your a sub 1 is 3, your n is 5, or I mean your r is 2. Okay, so ano na, so what is the sum of your 5 terms, first 5 terms? So 3, okay, so 1 minus 2, raise mo siya sa 5 is equals to 32, 1 minus 2 is negative 1. So, S5 is 3, or negative 31 over negative 1. So, this negative 31 times 3 is negative 93
over negative 1. So eliminate the negative sign. So your S5 is 93. So this is the sum of your first 5 terms sa sininga example. Okay? Kag sa last natin nga example, so gusto natin kuhaon ang sum of the first 8 terms ang aton nga example dere. So may kita 3, 6, 12, 24, and 48. So nakuha natin kagina ang sum sa ikalimang nga terms, pero subong ang 8 terms naman. Okay? So what is your A1 is 3, your R is 2, and your N is 8. So gamit ang formula nga S sub N. Okay? So this one. So malamig na natin gamitin yung formula. So substitution. So your A sub 1 is 3, 1 and your R is 2 and your N is 8. So putanta lang dali. So para ma-differentiate mo or ma-klaruhan, 1 minus 2. Okay? So 3, 1 minus this 2 raised to 8 is equal to 2, 5, 6. And then negative 1. So this is 3. 1 minus 2 by 6 is negative 2, 5, 5 over negative 1. So this 3 times negative 255 is equal to, kita lang tayo sa babaw, it's negative 765 over negative 1. So eliminate the negative and you got your answer. S8 is 765. So the sum of your first 8 terms. So amo lang iniyan para sa aton nga lesson number 2 sa geometric sequence. So see you sa lesson number 3. Bye! Thank you for watching!